The second question was about the challenges in managing hybrid project lifecycle, that is mix of, that is using multiple project lifecycle. The third question was about the project requirements and the stakeholders' influence over the selection of project model. That is how the project requirements and at the same time stakeholders, that is the beneficiaries or the clients, how they can influence the selection of a project lifecycle. So my question is, different categories of project lifecycle, the concept of different kind of project lifecycle was included in the case, like hybrid model, agile model, and all. So, did you go through the concept? For example, waterfall model, তাহলে এই যে waterfall model, agile model অথবা hybrid model, এগুলোর কনসেপ্টগুলোকে একটু স্টাডি করে দেখেছেন নাকি জাস্ট এগুলোর অ্যান্সার গুলো খুঁজে বের করে লিখে জাস্ট টাস্ক কমপ্লিট করেছেন? This is a very genuine question, related question. What's the truth? আচ্ছা, আমি প্রশ্ন করলে আমাকে তো অ্যান্সার করতে হবে, তাই না? ম্যাডাম, এটা এই তিনটার সংজ্ঞাগুলো বের করার ডিটেইলস যাই নাই, টু বি অনেস্ট। এটার কারণ হলো এই সাইকেলটা বোঝার জন্য চেষ্টা করতেছিলাম, যেটা আসলে তো অত ডিটেলসে যাই না ম্যাডাম, ছোট ছোট গুলো এগুলো ডিটেলস বোঝার চেষ্টা করছি। ফার্স্ট কোশ্চেন অ্যান্সারটা ম্যাডাম। আচ্ছা, দ্যাটস ফাইন, দ্যাট ইজ ভেরি অনেস্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, সো আজকে আর বাকি যারা আচ্ছা কি অ্যান্সার করলেন একটু দেখি। ম্যাডাম আমি যে লেট ইয়ে আচ্ছা, করেছি ঠিক ম্যাডাম। আছে, ওকে সোহান, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, so whatever, একটু ব্রিফ যদি আমি বলি about just you can see. আপনারা যদি বলতেন, for example, যে yes, you went through the concepts very clearly, then I must skip the topic. কিন্তু যেহেতু স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, জি ম্যাম, আমাদের একটু ক্লিয়ার করে দিলে আমরা নেক্সট কেসগুলো ভালো করে করতে পারবো আরো। right, absolutely. Okay, can you see this slide? Yes. Life cycle. So it basically includes 4 important phases, and phases actually shapes of the project life. For example, defining the project, that is the startup. Then the planning phase, because it takes a lot of time to shape up the project functions, that is how the project will be done, how the things will be arranged from different sources, manpower, time, and definitely all other physical and non-physical resources that is actually planned in this phase. Third phase is execution or executing, and the last stage is closure. The most important part, each and every part or phase of this project life cycle is very much important, because at the defining phase, you have to define the project goals, its specifications, that is the exact requirement or exact outcome of the project. Then the task, what kind of task, that is what would be the activities that you have to complete to finalize, to close up the project. And finally, the responsibilities, that is what would be the responsibility of the project leader, that is the manager, and how finally he will distribute among the people. So that is the second requirement, but the first requirement is that what would be the specific responsibilities of a project leader, that is the project manager. I do repeat, there are 4 stages in the life cycle, from defining to closure.
defining, planning, executing, and closure. So in defining phase, you have to set the target or goal of the project, definitely. and and just a minute, দেখতে পাচ্ছি না, আচ্ছা। So goals and specifications, that is, you have to specify each and every detailed requirements of the project. And after that task, that is what would be the list of tasks that you have to done through the project. And finally the responsibilities, that is who will be responsible for the completion and execution and completion of the whole project. So at the initial stage of starting a project, definitely you have to define, you have to clarify all these issues. Okay, so at the second phase of the project, that you have to make a detailed plan. So this plan is about the schedules, that is time. Second is the budget. Definitely, this is another most important issue for a project. Then the resources, that is the sources of resources, way of organizing the resources, that is from where you will collect and coordinate all these resources. You have to measure the associated risk. That is, different kinds of risk and uncertainties may be there due to different issues. For example, this is not important, this is not absolute important, but an important part is, for example, the inflation rate that can create risk. Am I clear? That is, when you are budgeting, when you are planning, then the rate of inflation, and when you are executing the project, the rate of exchange and the inflation rate, that can be quite different from the recent. Okay, so that can influence the budget. Am I clear? So that's why it is assumed that if the span of project is long, so automatically its cost will be increased due to this inflation rate. Am I clear? So সময় যত বেশি লাগবে, automatically বাজেটটা বেড়ে যেতে থাকে. So that is not fixed, but still when you are planning, considering all other contingencies and risk, you have to plan, you have to design your total project activities. And at the last important requirement in the planning phase is staffing. That is, the project leader, the project manager is responsible for the whole project, but he need to allocate the responsibilities among the staffs. Am I clear? Because one of the most important thing that you have to keep in mind, that is, project manager is a generalist, not the functionalist. What does it mean? Generalist means project manager must have the idea and knowledge of everything, but he is not expert or specialized in a particular area, because project management is somehow one of the way of managing a project. So this role is basically a managerial role. Like other functional managers, like other organizational managers, project manager also needs some managerial skills and qualities like interpersonal skill, communication skill, time management, decision making, and all these things. So project manager is a generalist, not a functionalist. So that's why he is not expert in all areas. Am I clear? But he must have the ideas of each and every activity of the project to make better coordination, to take best decision, and all. So that's why project manager must allocate the responsibility and task of the project among the staffs. So that is very important decision which is taken in the planning phase. So after defining your project and making your in detail plan, then you have to go for execution. In the execution phase, time to time you have to give the status report, that is, to what extent you are progressing, how much you did complete according to your schedule. As in the planning phase, we need to make a schedule, and schedule is very important in case of project, because the time frame is limited and specific. Limited doesn't mean short or long, it means it is very specific, and you have to plan
You have to make a schedule, you have to make a plan in detail. For example, plan that is your schedule must be based on daily, based on weekly, based on monthly and yearly basis. Got my point? So each and every day you have to give a status report, that is specific task or target you have completed. In execution phases, definitely you will face some changes. Am I clear? Just I have said earlier, when you are defining or planning your project, but when you are executing, so in between these, there may be a time span, and due to that time span, definitely some issues can be changed, may be changed. Okay. Importantly, the financial issues like exchange rate, price level, availability of the materials, availability of the staffs, and lot of things are there that becomes difficult mm, uh, in the execution phase. So critically, the project managers need to deal with that changes, and that's why project plan always should be flexible, not rigid. Am I clear? In terms of budget, in terms of scope and all, it must be little bit flexible. And this is also called the agile management. Why? Because agility means coping up with the contingencies or changes. That is adoption of the changes when it requires. Okay, so multiple changing issues will be there, and project manager will manage all that changes. Am I clear? To be very flexible, to be very adaptive, they will incorporate all the changes positively and will manage the project execution phase. And quality, definitely quality should be the uh, quality is the one of the most critical objective. Maintaining quality is one of the most critical objective of any project management issues. Why? Because the quality will satisfy or delight the ultimate clients or the customers or the stakeholders. So if the quality is not up to the mark, if this up to the mark means is the if the quality is not as per the definition of as per the target of the project, so it will definitely bring failure. So that's why quality assurance, quality maintenance, and to do that, quality improvement as well as quality measurement, all these quality related issues are the responsibility of project leader to manage, to ensure the ultimate successful outcome or deliverables of the project. And finally, in the execution phase, you have to do, as a project leader, you have to do the forecast also, because as the changes are there, uncertainties are there, risks are there. So definitely you have to be proactive. You must make the forecast, because with the as I said, the defining planning phase and the execution phase are has a long distance, may have a long distance in terms of time. So in that case, everything will be according to your plan that is not actually expected. Lot of things will be changed, and to understand that change, to be proactive, you have to forecast the future challenges and changes that may hamper your project life. Am I clear? So these are the main four stages. And finally, the closure phase after execution. When you are closing your project, sometimes you need to train your customers, because the use of that, but for example, this project is about establishment of a high-tech machine in a particular manufacturing organization. So before handing over this project to the customer, definitely you have to train the customer. So giving training is a part of project. Got my point? That is, to make it user friendly, you have to train the users of that particular machine. So training the customers, transferring the documents, that is, you have to wrap up the financial and all other calculations, documents, and your list of expenditures, and all these things, all these documents, even the brochure and the manuals, each and every documents you have to hand over formally. Okay. And release resources. For example, if you have any leftover resources, that actually you have to
transfer or handover to the higher authority, and that must be recorded. And finally, evaluation after handing over, definitely higher authority. In case of organizational setup, higher authority will evaluate the outcome of the project. But in case of client-based project management, in that case, client directly will evaluate the project. For example, if arranging a particular event is a project, in that case, all these phases will be there. But ultimately, whether the event arrangement was successful or not, that will be certified or assessed by the client. Got my point? So finally, lesson learned. That is also a very important part of a project life cycle, which includes in the closer, that is the last phase, ending phase of the project life cycle. That is the lessons learned. Whether your approach was right or wrong, what was your mistake, and what would be the better way of managing that particular project. Lot of learnings through the success and failure of the project. You will learn so many things. There will be much more lessons. So you have to grab that lessons. You have to identify. You have to sort that lessons. This is not a very automatic process. Very consciously, you have to identify your limitations, that is your mistakes, your faults, as well as whose approach was correct. That you have to identify so that you can use the same thing at the later projects. Got my point? So these are the 4 important phases of project life cycle, and these phases takes different amount of time. What are the 3 important factors in case of a project? Can you recall? যে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট 3টে ফ্যাক্টর আছে। মনে পড়ছে? একটু মনে করে বলেন তো আমাকে। There are 3 important factors at least. Time, cost, and the Yes. scope. Cost, scope, and Time. yes. তাহলে এই কস্ট, স্কোপ অ্যান্ড টাইম, এই 3টা ফ্যাক্টরের মধ্যে, 3টা কম্পোনেন্টের মধ্যে কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজারকে কন্টিনিউয়াসলি ট্রেড অফ করতে হয়। ঠিক আছে? কন্টিনিউয়াসলি ট্রেড অফ করতে হয়। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যে কখনো হয়তো সময়টা বেশি লাগে, বাট ইট টেকস মিনিমাম কস্ট। আবার কখনো দেখা যায় যে ইট ক্যান হ্যাপেন যে ইট টেকস হিউজ কস্ট, বাট ইন টার্মস অফ টাইম it's very limited. And scope can be different in different phases. For example, in the defining phase, there is nothing to execute. It is about clarifying, designing, and defining the project. In planning phase, you have to do a lot of paperwork as you are designing. Exactly, you are designing your project, you are scheduling your time, you are allocating the responsibility among the staffs, you are forming the team, you are selecting the team leaders. So all this paperwork and the preparatory work you have to do. And in the execution phase, that is according to the predefined schedule and the distribution of responsibilities, everybody starts working. Sometimes in the project, you will see some works sometimes these works are like assembly line working, and sometimes it's like what should I say? Sometimes it requires step-by-step processing. Sometimes it can work as a very simultaneously. That is, if the project has 3 to 4 teams, these 4 teams can work simultaneously, and sometimes it can happen at the end of the activity of team 1, they will hand over the responsibility or the later part to the second team. Then it will passes through all other teams to get the ultimate result. So it can be batch process, it can be assembly line, it may have different process of executing the tasks. So it takes different types, different amount of times in execution phase, and the amount of change, expertise in forecasting, all these also influence
execution phase. That is, if you can forecast your future changes, and if you can manage readiness according to that changes, so it will be more smooth than if you can't do that. Am I clear? So execution phase also requires different time frame, as because of this basically depends on the expertise promptness of the project manager. So execution phase can be different. For example, if you manufacture a very typical house building, so in that case, you know what would be your definition phase, your planning phase, your execution phase, and how you should close the construction of a particular building. But if it is about launching a new product, so sometimes execution. So execution of launching a new product into the market, uh, that is quite difficult, unpredictable in sometimes, and more critical than constructing a building. Am I clear? So execution phase in case of a construction of a building and launching a new product can take different amount of time. Am I clear? And finally, closure or wrapping up. For example, it also may take different time frame, because if the project is small or medium, it takes minimum time to wrap up the project. But if it is a big, huge project, even it takes 2 to 3 years to hand over the project to the clients, because this is a very huge, it requires giving training to the clients, it requires balancing all the financial documents and making reports and all. So different phase of this project life cycle may take different amount of time. So project life cycle can be of different shape. You can see there is a shape which is called S shape. Why it is S shape? It looks like S. Why? Because if the project requires very long time for starting up, and it takes comparatively long time to close, but execution is very much quick. So in that case, the shapes become S shape, S, alphabet S. Am I clear? Why? For example, just I was talking about the construction of a building. In case of construction of a building, at the initial phase of starting that project takes time, because you have to test the soil, you have to appoint the engineer, okay? Then you have to measure the total land area, you have to make a model, or even you have to what should I say? You have to design a building, and that you have to talk with Raju. You have to do lot of things to start your project. Got my point? You have to make soil test. You have to do piping and a lot of things that is making the foundation. These actually takes time. This is the most longest time. This is the longest time of a project in case of construction, building construction. So after doing all this, after getting all these permissions and having all legal papers, then you can start your construction. Then construction will not take too much time. Within 6 months to 1 year, you can build a 10-story building. Am I clear? But at the ending, that is at the end of the project, that it will take more time than the execution. Why? Because at that time, you have to give a finishing touch. You have to find out whether any problem or discomfortability is anywhere, if there is any complaint from the client's part, and all these things you have to scrutinize, you have to resolve, you have to close up the financial records and all, and then you have to hand over. So in case of construction of a building, the initial phase and the ending phase takes much more time in compared with the execution time. So that's why execution time is straightforward, and it's suddenly goes up to the peak. So that's why the shape is like S. But no, if this shape is not absolutely okay for all the activities, all the projects, as I said just now, in case of product manufacturing, launching new product, that actually takes time. For example, you can see another example.
This shape is called J shape. You can see from right to left, if you check, this is one kind of, this is close to the shape J, English alphabet J. The example is given here. There is the baking example. Okay. In case of baking, you will see this J shape. For example, though this is a very silly example, but still I mention J shape. Why it is J shape? For example, baking, in case of baking, for example, you are baking a cake. So in that case, the manufacturing or preparing that cake as an event will form the J shape. Why? Because you have to do a lot of tasks at the initial phase. So that's why it's slow start. Am I clear? Then planning, executing all takes very, very, very time comparatively. Comparatively at the initial stage, you have to take much more time. Why? Because for making the cake, you have to think about it, you have to arrange all the ingredients as per your requirements. If there is something missing, you have to arrange, and ultimately total up to planning, initiating and planning, in these two phases you takes 50% of the time of your total project life cycle. 50% time just to plan, just to initiate. Am I clear? And after, when the mixture of the cake is ready, when you are mixturing the cake, that is the execution phase, and this is comparatively less time consuming in compared with initiating and planning, because all the ingredients you have, you just now mixing up, and after that you have to pour into the oven, and finally your cake will be ready within 40 to 50 minutes. Am I clear? So that will be ready to serve. So this is the example. Baking can be the best example for J shape. So actually project life cycle has no particular shape. It depends on you. It depends on the project itself. Am I clear? So as it is about its scope, its time and budget. So changes in any of this, for example, initially you were allowed to get 1 year for the completion of your project, but finally you are observing that it has become lengthy. So instead of 1 year, it becomes of 5 years. Initially your budget was huge, then finally budget was also cut. And for example, in terms of scope, initially scope was huge. Actually, expectation was high. Planning was for the high level of outcomes, but with the passage of time, outcomes also become limited. So automatically, all these changes may create different shapes of a project life. Am I clear? So in your case, just a minute. So in the case, what was the questions? What was the issue? And that is, in the case, Tech Nova Solutions, a software development company, faced the challenge of determining the appropriate product lifecycle for a new CRM system. CRM, customer relationship management system. That is, probably they are trying to make a good clientele, strong clientele with the customers, because if the organizations have strong clientele, that means they have the loyal customers, they have long-term market share, they will have long-term market share. So that's why catching and retaining the customers is very important, and this is not happen automatically. You must have some preparation, you must have some system to handle your customers, so that their queries, their complaints, their service, each and everything is on time, which can influence the psychology of the client. So that's why having a very good CRM system is one of the requirements for the organization's sustainability. So somehow Tech Nova Solutions, they, as a software development company, that is, software development companies do most of the work are very much customized. Am I clear? According to the client's requirements, they actually
design the softwares, develop the software. So that's why maintaining the client relationship is a must. That's why they are trying to introduce a new CRM system. So the company considered three models. One is waterfall model, agile model, and the hybrid model. Actually, waterfall, agile, or hybrid, whatever the name is, actually it ultimately indicates the shapes of project lifecycle. Not for every event, all these three categories of model will be applicable, because in sometimes, for example, just I was talking about the construction of a building. So for construction of a building, waterfall model is fine because it's most of the cases, all the things related to the project is known to us. Am I clear? We know about our budget, we know about our sources of funding, we know about our resources, that is our space, our time, each and everything we know. Am I clear? What would be the changes in executing the project? That is comparatively predictable. So that's why for the simple linear project, you can use the waterfall model. But in case of agile model, if the project itself is agile in nature, that is lot of contingencies are there, lot of issues are there that can be changed. Am I clear? So in that case, agile model, which actually influence or encourage to be adaptive, that is making a flexible project management, flexible event management, that is the agile model. You can identify the example of this agile model. For example, just I say launching a new product, that can be part of agile model, because you never know how your customer will react. So that's why you have to go through the research and development. You have to design a product that will influence, that will uh, highly delight your customers. And to do that, sometimes you have to do the brainstorming. You have to incorporate your suppliers and your customers in your decision making process, brainstorming process, to get idea from the customers. And as well as you have to talk with your suppliers. That is, supplier partnership is very important here, because to satisfy your customers, definitely you have to get the perfect raw materials from your supplier. So whether they are able to provide you or not, that is also more concerned about this, because if you don't get supplies from the supplier on the right time and of right quality, so automatically the execution will be failed. So that's why supplier's contribution is here very much important. Am I clear? So you have to incorporate your suppliers in your project designing process. So lot of things are there, as it requires agile model, because you don't know the destination, you don't know the ultimate outcome, whether your product will be successful in the market or not. So that's why a lot of contingencies, lot of confusions are there. So when you don't know about, for example, as I was talking about the construction of a building, and that will follow the waterfall model. Here, the designing of that building is actually takes help from the clients. That is, according to the explanation and the requirements of your client, exactly you are designing the building, and you are taking approval from your clients at the initial phase. So after getting approval, you are starting the work. So contingencies are very much limited, comparatively limited there. But in case of launching a new product, it's not possible to know the view of each and every customers of your target market to shape up your product design. So that is quite difficult. So a lot of risk, uncertainties, and confusions, changes are there. So agile model is actually suggested for the flexible events. Am I clear? Flexible projects. And hybrid model, definitely hybrid, do understand hybrid is mix up of all other models. So hybrid models actually, it use different models. For example, waterfall models, even the agile models, in different phase of the project. অর্থাৎ একটা প্রজেক্টেরই যে ডিফারেন্ট ফেজ আছে, স্টার্টআপ থেকে শুরু করে ক্লোজার পর্যন্ত, এটার এক একটা জায়গায় এক একভাবে, কোথাও ওয়াটারফল ইউজ করছে, কোথাও অ্যাজাইল। এম আই ক্লিয়ার? সো এরকম বিষয়, যেমন এক্সিকিউশন ফেজে দে ইউজ অ্যাজাইল মডেল, কারণ
বারবারই আমি বলছি যে প্ল্যানিং অ্যান্ড এক্সিকিউশনের মাঝখানে দেয়ার ইজ এ লং টাইম স্পেন, সো অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। সো অ্যাজাইলিটি মিনস contingency, and you have to incorporate that contingency in your project. So that's why at the execution phase you have to be more flexible, accommodative. Forecasting and predictability is much more important. So agile model is good for the execution phase in some cases. So that's the thing. These are the three models. So in case of Technova, the waterfall model was seen as suitable for its clear sequential structure, but lacked flexibility. In most of the cases, for example, after designing a building, after starting the construction, there is a very limited or no scope to be flexible, because in terms of budget, you can change. In terms of building design, very small changes you can make, but the huge change, for example, the face of the building, area of the building, piling, construction is as everything is done. So you have very limited scope to change. So that's why waterfall model is suitable for the project, which is very much clear and which has a sequential structure, that is step by step. Just I have said a few minutes ago, that is, it can be assembly line project activities, like one after one another step, that is, it takes a procedure step by step. So in case of construction, you will see the sequential structure, the soil testing, starting piling, and after that making the structure, after that running the walls and doing all other plasters, and doing all these activities are very, very sequential, but have no little flexibility. So which was essential for adapting to the client's changing requirements. Okay, the agile model with its iterative sprints and the ongoing feedback promised flexibility, but raised concerns about lack of formal documentation. As lot of changes is there, and as it is, Technova Solution is a software development company, so sometimes the clients may give the frequent change offers, which can be very difficult to make documented. Am I clear? যেমন অনেকটা ওই যে টেইলারিং শপে যখন আমরা ড্রেস বানাতে যাই, তখন আমরা কি বলি, এটা একটু করে দিন, সেটা করে দিন, আবার করার পর যখন দেখে মনে হচ্ছে যে না এটা ভালো লাগছে, এটা একটু চেঞ্জ করে দেন। মানে অনেক বেশি কাস্টমাইজড হওয়ার কারণে to keep the document of all the changes and everything is very, very difficult. So formal documentation is very limited, কারণ একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে একজন ক্লায়েন্ট শুধু স্পেসিফিক কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া বলে দিবে এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট সফটওয়্যার উইল বি ডেভেলপ, দ্যাট ইজ নট পসিবল। রাদার একজন কাস্টমারকে, একজন ইউজার, কাস্টমার্স অর ক্লায়েন্টস আর দ্য ইউজার্স, দে আর নট দ্য ডেভেলপার, সো they need time to explain their exact requirements. Sometimes it may happen that at the initial phase they have said something, and after a few days তাদের আরো কিছু মনে হলো যে yes, that should be there, so সেই চেঞ্জটাও আবার হয়তো প্রজেক্টকে ইনফর্ম করা হলো। So এরকম টাইম টু টাইম কন্টিনিউয়াস, even after ending up, after developing the software, it can happen যে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরেও হয়তো মনে পড়লো যে আচ্ছা এটা হলে ভালো হতো, বা যেটা সাইকোলজিক্যালি বা কনসেপচুয়ালি যেটাকে ভেবেছে, বাট আফটার মেকিং দ্য সফটওয়্যার দেখা যাচ্ছে যে না, ঠিক সেভাবে সেটা কাজ করছে না। Am I clear? So that's why এখানে changes is a must. So documentation is very difficult because major and minor lot of changes may happen there. So that's why agile model may be good for this. So whatever. So after evaluating the pros and cons, the team opted for the hybrid model. যেহেতু ওয়াটারফল এবং এজাইল দুই ধরনের লিমিটেশন আছে, so they want to go for the hybrid model, which combined waterfall for the initial planning and requirements phase and agile for the development phase. So they have set this hybrid model. So this approach allowed for thorough upfront planning while maintaining flexibility during execution, ensuring continuous feedback from the client. Definitely আমরা যেটা বলছিলাম, যেহেতু সফটওয়্যার কোম্পানি, এখানে কন্টিনিউয়াস কাস্টমার ফিডব্যাক আর ক্লায়েন্ট ফিডব্যাক
is a very, very important part of the execution of a project. অর্থাৎ এমন না যে আপনি শুরুতে দায়িত্ব নিয়ে নিলেন আর শেষে একদম একটা কমপ্লিট সফটওয়্যার ইউ উইল হ্যান্ড ওভার টু দ্য ক্লায়েন্ট। রাদার প্রত্যেকটা পেজ আপনি ডেভেলপ করছেন, কথা বলছেন, কন্টিনিউয়াস কনভারসেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন উইথ দ্য client is very much important to fine tune the software. Got my point? So so that's why যাই হোক তারা ভেবেছে যেটা প্ল্যানিং আর ইনিশিয়াল ফেজে they will go for the waterfall, but for the execution and the later part they will go for agile. But fact is that when they are at the initial stage using the waterfall model, that is taking, they are considering something is fixed and based on that they are planning, but still they know software development as a particular event is not about waterfall model. Actually, a lot of agility will be there. So that's why when they are planning, they have to maintain the flexibility during the execution of the project. Then they had to consider the continuous client's feedback and client's opinion and all. The project was successfully completed on time, demonstrating the value of using a flexible project lifecycle and could adapt to the complex needs of the CRM system. Okay, the decision to implement a hybrid model allowed for both detailed planning and responsive development, striking the right balance between the structure and flexibility. Am I clear? Uh, Waterfall model is very much structurized because it's a very, very specific and predictable model, while the agile model is very much flexible and some unpredictable, unexpected changes can be there. So one is fixed, another is changing in nature. So for software development, Technova use this both model to execute their CRM project, CRM system. Why? Because it actually they found it helpful for the CRM system development. So questions were, how does the choice of project lifecycle shape impact the overall success of the project? Just I have said you, whether the project will be successful or not, that actually depends on the project lifecycle. Why? Because project lifecycle defines how much time, how much budget, or what would be the scope for each and every phase of the life cycle. So in case of software development or in case of system development, your starting phase actually should take more time than the execution. That is, if your planning is fine, if your planning is incorporated, in that case, execution will be easier and shorter. Got my point? So definitely project life cycle has impact on the success of a project. Think about this CRM system. If this happened, you took very, very minimum time for the startup phases, but you are taking much more time in the execution phase. That will not be valuable because it will be costly, it will be time consuming. And in any case, decision making and planning is very much important. In case of waterfall model, initial activities requires minimum time because waterfall models are suitable for the events which are very much common. Lot of examples are there which are not very much customized. যেমন একটা বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশনের যে বেসিক, সেটা তো বেসিক ফর এভরি বিল্ডিং। Am I clear? ভ্যারিয়েশনটা কোথায় হয়? ভ্যারিয়েশন হয় in terms of materials that you are using. আপনি নাম্বার 1 ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করতে পারেন, একদম নাম্বার ওর্স্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে you can manufacture, you can create, develop the building. Designing এর ক্ষেত্রে, after making the construction, then what would be the interior, what would be the color, what would be the all other utilities and accessories, that is different. Am I clear? But the most of the task is fixed. That is, before starting, definitely before starting the construction of a building, you have to go for piling. That is also very common phenomenon. So যেখানে no, সেখানে আমরা ওয়াটারফলে যেতে পারি, and যেখানে কাজগুলো খুব structured, একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ হয়, সো ওয়াটারফল ইজ ফাইন ফর দ্যাট। কিন্তু যদি এখানে আলাদা করে করা কিছু না, এমন হতে পারে যে সিমালটেনিয়াসলি কাজগুলো চলতে থাকবে, এক একটা টিম এক একটা দিক। যেমন একটা সিআরএম সিস্টেমের জন্য অনেক কিছু লাগে, মানে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস আছে, ঠিক আছে?
সফটওয়্যার লাগবে, কে সফটওয়্যার হ্যান্ডেল করবে, সেটা কি কি পার্ট থাকবে, কিভাবে কোনটা কোনটার সাথে কানেক্টেড হবে, এই কাজগুলো কিন্তু প্যারালালি করা সম্ভব। যেহেতু প্যারালালি করা সম্ভব, তো দ্যাটস ওয়াই অ্যাজাইল মডেল আর এই সিমালটেনিয়াসলি করা সম্ভব বলে অ্যাজাইল মডেল তা বলছি না, যেখানে আসলে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স অর ইন্টারাপশন অফ দ্য ক্লায়েন্ট ইজ কমন, এবং যেখানে ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ আ মাস্ট। তার কারণ হচ্ছে এখানে স্ট্যাটিক হওয়ার কোনো সুযোগই নাই, বিকজ যেমন আমরা সফটওয়্যারের কথাই বলছি, একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গেলে বোঝা যায় যে এটার লিমিটেশনস কি, এটার আউটকামের সাথে এক্সপেকটেশন, মানে এক্সপেকটেশনের সাথে রিয়ালিটির যে কন্ট্রোভার্সি, দ্যাট ক্যান বি রিজলভ ইন দ্য এক্সিকিউশন ফেজ। সো এটার স্ট্রাকচারটা, এটা ধরনটা একরকম। যেমন ইফ ইউ ভিজিট টু দ্য নিউ মার্কেট or Bosundara city or any other shopping mall, if you get purchase a ready-made dress, that times you can check and buy. So you have to visit the shop, you have to select, and then you have to buy. That is a very simple process. But if you want to get a designer dress, in that case, you have to clarify the design, you have to follow up the design even after completion of designing and making the dress. You have to check out whether it is according to your expectation or not. So many things. So actually, it definitely depending on the nature of the event, definitely project life cycle should be different, and this life cycle shape has a great impact over the success. মানে যেখানে শুরুতে সময় দেওয়া দরকার শুরুতেই দিতে হবে, আবার যেখানে শেষে দরকার শেষেই দিতে হবে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, শুধু সময় না, রিসোর্সেস এর ক্ষেত্রেও একই রকম, যে রিসোর্সেস সময় দুটোই। আবার যদি স্কোপের ক্ষেত্রে আমরা বলি, স্কোপ ইজ দ্য আলটিমেট আউটকামস অফ এনি প্রজেক্ট। সো সেই স্কোপটাও যদি ভেরি মাচ connected হয় at the initial phase, so you have to consider that. So in this way, actually, project life cycle is connected with the success of a project. What are the challenges in managing a hybrid project life cycle, and how can they be addressed? That actually you have written according to your understanding, but fact is that hybrid project model is sometimes, for example, at the initial phase of CRM system development, they were using the waterfall model. So far we know waterfall model is very much fixed and rigid. But think about it, when you are designing your CRM system, you are going through a very fixed model, but you definitely know the ultimate execution will not be fixed. It will be very much customized. It will be very much changing in nature. So flexibility, you have to incorporate the flexibility in your structure. Got my point? At the initial stage, you have to incorporate the flexibility. But waterfall model goes very well for the fixed structure. But you are going to the fixed structure, but you are incorporating the flexibility too. That is, আমি প্ল্যান করছি, এটাই আমার প্ল্যান, এটাই আমি ফলো করবো, but I have option B, I have plan B. যদি sometimes it fails, so what would be my second choice? সেটাও also সেখানে আছে। Am I clear? So that's why এই যে সবসময় মানে ওয়াটারফলের সাথে অ্যাজাইলিটির যে কনফ্লিক্ট, মানে ফিক্সড ভার্সাস ভ্যারিয়েবল, এই দুটোর যে কনফ্লিক্ট, দ্যাট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট চ্যালেঞ্জ ফর ম্যানেজিং হাইব্রিড project life cycle. And you had to identify, that is the limitations or problems or challenges of using hybrid project life cycle model in case of Technova Solutions to develop their CRM system. And finally, how do project requirements and stakeholder needs influence the selection of a project life cycle model? Yes, definitely. Hopefully, after all this discussion, you do better understand that is how project requirements, that is the project outcomes or project objectives, and the stakeholders' needs, that is the client's expectation, influence the selection of project. Like definitely, if the customers are very much shaky, very much confused in that sense, that is, they don't know, that is, they are offering an imagination. They can't define properly, but they have an imagination that they try to share with the project leader. So dream is yours, imagination is yours, and you can't explain it properly or partially you are explaining. So bringing them into the reality, that is the responsibility of project manager. So automatically there will be
a gap always. So fine-tuning the ultimate objective of a project becomes very much difficult, very much critical. That is critical in that sense, it takes time. Am I clear? So it depends on. So events, projects which are very much customer related, client related. For example, if the event or project is very much customized, in that case, customized মানে বুঝতেই পারছেন যে যেখানে ক্লায়েন্টের ডেফিনিশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমি যদি ফর এক্সাম্পল বার্থডে বা যে কোনো সেলিব্রেশনে উই ইউজ সেলিব্রেশন কেক। সো আমি যদি কোনো একটা কেকের দোকানে যাই, একটা রিনাউন্ড ব্র্যান্ডে যদি আমি যাই, সেখানে যে রেডিমেড কেক আছে, I can pick any of them and it will less time consuming, that may fulfill my choice, my expectation and all. Budget is also there. So according to all this, I can select a cake. But what if I can choose any one of them, then I will go for customization. যখন আমি কাস্টমাইজেশনে যাব, তখনই কিন্তু আমাকে অনেকগুলো বিষয় আমাকে ক্ল্যারিফাই করতে হবে টু দ্য ভেন্ডার। কেমন ক্ল্যারিফাই করতে হবে? যেমনটা কত পাউন্ডের হবে, হোয়াট উড বি দ্য টেস্ট, ফ্লেভার, টেক্সচারটা কেমন হবে, ডিজাইনটা কেমন হবে, কালার কি কি ইউজ করবো, কি লিখবো উপরে, আমার ডেলিভারি টাইম কবে, আমি কত পাউন্ডে চাচ্ছি, পার পাউন্ড প্রাইস কত। সো প্রত্যেকটা ইনপুট উইল কাম ফ্রম দ্য কাস্টমার্স, ফ্রম দ্য স্টেক হোল্ডার্স। সো দ্যাট মেক্স অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট। কিন্তু আমি যদি যেমন একজন প্রজেক্ট ম্যানেজারের হাতে দায়িত্ব দিয়ে দিই, মানে আমি যদি দোকানদারের উপর ছেড়ে দিই, আমি দোকানে গিয়ে তখন দোকানদার আমাকে দোকানে যে অ্যাভেলেবেল কেকস আছে সেগুলো দেখাবে, অথবা তাদের যে বুকলেট আছে সেটা দে উইল শো মি। কিন্তু আমার যদি বুকলেটের কিছু পছন্দ না হয়, আমি যদি আমার ড্রিম কেক বানাতে চাই, in that case lot of information will come from me, and that actually influence the selection of a project life cycle model. তার কারণ হচ্ছে আমার লাইফে যেমন একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে, আমি এরকম একটা এমন উদ্ভট ডিজাইনের কেক একবার করতে দিয়েছিলাম যে কেক মেকিং এর প্রত্যেকটা ফেজে কিন্তু আমাকে ছবি পাঠাচ্ছিল দেখানোর জন্য যে দ্যাট ওয়াজ নট ফর মাই পার্সোনাল, অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ইভেন্টের জন্যই করা। আই ওয়াজ দ্য ইভেন্ট লিডার। সো ওই ইভেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য আমি আবার আউটসোর্সিং করতে গেছি, কেক অর্ডার করতে গিয়ে দেখা গেছে আমাকে একটা ডিজাইন, একটা শেপ আমাকে বলতে হয়েছে, এবং তারা টাইম টু টাইম আমাকে মানে দেখিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে যে এটার অনগোয়িং কন্ডিশন, যে কি হচ্ছে, কতটুকু হচ্ছে, ঠিক আছে কিনা, এটা এরকম হচ্ছে কিনা। তারপর ফর এক্সাম্পল একটা কালার হয়তো বলা হয়েছে যে এই কালারটা এই জায়গায় এরকম কালার এরকম। তো তারা আবার আমাকে ক্ল্যারিফাই করলো যে ম্যাডাম এই কালারটা দিলে ওটার সাথে কনফ্লিক্ট করছে, অনেক বেশি ইয়ে লাগছে আর কি, কন্ট্রাডিক্টরি লাগছে, তার চেয়ে বেটার এটার সাথে এই কম্বিনেশনটা ভালো হবে। সেটা হয়তো তারাও আগে বোঝেনি। তো এরকম অনেক লট অফ ডিসকাশন থ্রু finally I got the cake, got my point. So that is the thing. The definitely customers involvement, stakeholders involvement and their opinion can influence the selection of project life cycle model. তাহলে যে কোনো কেস, যেমন আমি যদি ক্লাসে কখনো আপনাদেরকে র্যান্ডমলি কেস করতে দিই, তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনারা যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে যে কনসেপ্ট নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি, বেসড অন দ্যাট কনসেপ্ট আই উইল প্রোভাইড আ কেস। এম আই ক্লিয়ার? সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কনসেপশনটা মাথায় থাকবে, জাস্ট আপনারা ওই কেসের বেস চিন্তা করে আপনারা লিখবেন। আরেকটা হতে পারে, ফর এক্সাম্পল দিস কেস ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল, যেখানে এই প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল মডেল নিয়ে আপনাদের সাথে আমার কোনো ডিসকাশন সেই অর্থে হয়নি, বাট স্টিল আই হ্যাভ অ্যাসাইন। সো ইন দ্যাট কেস আপনাদের কি করতে হতো, আপনাদেরকে এই প্রত্যেকটা এই যে ওয়াটারফল মডেল, অ্যাজাইল মডেল, হাইব্রিড মডেল, এই মডেলগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু ব্যাকওয়ার্ড স্টাডি করতে হতো। হ্যাঁ, ওই ব্যাকওয়ার্ড স্টাডি করলে কি হতো বলেন তো, তাহলে আপনাদের মানে এই কনসেপ্টগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হতো, দেন আপনারা এটাকে রিলেট করতে পারতেন যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে। ঠিক আছে? আমার কথা কি বোঝা গেল? Yes, ma'am. So whatever, so এই হচ্ছে আমাদের কেস। We can start a new chapter today, that is chapter 3. I'm sorry. ম্যাম আজকে শুরু করবেন?
করবো না? তাহলে আমাদের মিড টার্মের সিলেবাস কি হবে? একটা চ্যাপ্টারই? কারণ বিফোর মিড টার্ম এক্সাম আমরা কি আর ক্লাস পাবো? প্রবাবলি নট। কারণ ভ্যাকেশনের পর হ্যাঁ বলেন। ম্যাম মানে 5 স্যাটারডে তারিখে ম্যাডাম একটা অনলাইনে অনলাইন ক্লাস ক্লাস হবে আছে। ম্যাডাম। 5 তারিখ একটা পাচ্ছি। স্যাটারডে কত তারিখ সেটা? 5 তারিখ 5 5 তারিখে। সেটা তো আচ্ছা, ম্যাডাম অনলাইনে। হ্যাঁ অনলাইনে। ম্যাম ওই দিনই তাহলে ম্যাম নেন ম্যাম, আজকে শেষ করে দেন ম্যাম। শিওর? ইয়েস ম্যাম। আমি কখনো কাউকে কোনো ব্যাপারে জোর করি না, সো দ্যাটস ওয়াই আমিও আপনাদেরকে জোর করছি না, বাট আপনারা যেটা বলবেন আমি সেটার সাথেই যাওয়ার চেষ্টা করব। সো হোয়াটস ইউর চয়েস? একজন বললেন, বাকিরা কি বলছেন? জি I ম্যাম, have no আজ শেষ problem to করে দেন। continue the class. ম্যাম আমাদের আজকে হচ্ছে শেষ করে মানে দেন। ম্যাম আমাদের মানে ফার্স্ট মিডের সিলেবাস কি থাকবে, মানে কোন কোন চ্যাপ্টার থাকবে? আচ্ছা, ফার্স্ট মিডের সিলেবাস থাকবে চ্যাপ্টার 1 and 3। 3টা আজকে আমি শুরু করতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি আজকে শুরু নাও করি, আমরা 5th যদি শুরু করি সেটাও খুব অসুবিধা হবে না। তার কারণ হচ্ছে জি ম্যাম। চ্যাপ্টার 3 এর যে কন্টেন্ট তার কিছু কিছু জিনিস আমাদের চ্যাপ্টার 1 এর সাথে রিলেটেড। Am I clear? So that's why আমার জি মনে ম্যাম। হয় যে it will be easier to complete. ঠিক আছে? সো চ্যাপ্টার 1 and 3। তার ম্যাম বাইরে আমাদের হচ্ছে কোশ্চেন প্যাটার্ন কেমন হবে? yes, question pattern. I just want to put a case. যেমন এরকম হতে পারে যে একটা কেসের জন্য হয়তো 7 to 8 মার্কস আর বাকি নাম্বারটা হয়তো 2টা বা 3টা কোয়েশ্চেনের জন্য। ঠিক আছে? তবে ওই যে ওরকম লং অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন আই ডোন্ট প্রেফার। যে আপনাকে আমি বললাম যে ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট মডেলস অফ প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল, যেখানে আপনাদেরকে ওয়াটারফল, তারপর হচ্ছে হাইব্রিড, এই প্রত্যেক ডিটেইলিং করতে হবে, প্রোজ এন্ড কনস লিখতে হবে, এরকম কোয়েশ্চেন আমি সাধারণত দিই না। আমার নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স একটু বেশি হয়, বাট অ্যান্সার উইল বি শর্ট টু দ্য পয়েন্ট। আমার ক্লিয়ার? আমি মার্কিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাকেই প্রেফার করি। ইনস্টেড অফ রাইটিং কনফিউজিং টু মাচ, রাদার মেক স্পেসিফিক অ্যান্সার। ঠিক আছে? যদি কারেক্ট হয় একেবারে 10 on 10 লাইক এরকম। আমি থিওরিও কিন্তু মার্কিং করি। অঙ্ক যেমন কারেক্ট হলে নাম্বার, লাইক দ্যাট। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে খুব বেশি লিখলে মানে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ তো ইউ হ্যাভ টু রাইট, বাট কিন্তু খুব বেশি লিখতে গিয়ে যদি আপনি ভুলভাল কিছু লিখে ফেলেন, ইনকনসিস্টেন্ট কিছু যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু এটা আবার ডিমার্কিং করবে। সো দ্যাটস ওয়াই মানে নেগেটিভ মার্কিং করতে পারে। তো সেই জন্য আমি সবসময় টু দ্য পয়েন্ট, কনক্রিট অ্যান্সার, স্পেসিফিক এক্সাম্পল, এগুলো আমি প্রেফার করি। ঠিক আছে? সো আমার ইচ্ছা, আমি তো এখনো কোয়েশ্চেন সেট করিনি। হ্যাঁ, তো আমি যখন করব হয়তো তখন আমি একটা ইনিশিয়াল ব্রেকআপ আমি আপনাদেরকে দেব। হয়তো মানে সেই ৫ তারিখের পরে যদি হয়, অর্থাৎ মিড টার্মের আগে যদি আপনার সাথে আমার কথা না হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ধরুন ৫ তারিখে ক্লাস করলাম, তখনও আমি কোয়েশ্চেন করিনি, আমি ডিসাইড করিনি। সো আমি যদি পরীক্ষার ইমিডিয়েট আগে কোয়েশ্চেন করি, তাহলে যেদিন আমি কোয়েশ্চেন করবো সেদিনই আমি ক্লাসরুমে একটা আপডেট দিয়ে রাখবো ফর ইউর কনভিনিয়েন্স। দ্যাট ইজ নট ম্যান্ডেটরি, বাট যেহেতু এটা আপনাদের ফার্স্ট মিডটা, আমি একটা ব্রিফ দিয়ে রাখবো গুগল ক্লাসরুমে যে আসলে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কেমন হবে, মার্কিংটা কেমন হবে, মানে কি কি কোয়েশ্চেন সেখানে থাকবে। দ্যাটস ইট অল। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম। যেমন এমনও হতে পারে আমি হয়তো 5টা এমসিকিউ রাখলাম, যেগুলোতে হয়তো হাফ করে থাকবে 2.5 মার্কস। ঠিক আছে? তারপর ফর এক্সাম্পল আমি 2টা শর্ট অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন রাখলাম, যেগুলো 2.5 করে 5 মার্কস। তাহলে 5 and 2.5, 7.5। সো রেস্ট অফ দ্য মার্কস উইল বি ফর দ্য কেস স্টাডি। এরকমও হতে পারে। আর কেস আমি যেমন আজকে আপনাদেরকে বললাম যে লাস্ট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে এই কেসটা করতে দিয়েছিলাম, যেহেতু আমি একটু অসুবিধাতে ছিলাম, আমি বলেছি যে আজকে আমি এটা কন্টিনিউ করবো, সো আপনারা নিজেরা এটা করেন। সো আমি সেখানে কিন্তু বলেই দিয়েছি যে আপনারা গুগল থেকে, বই থেকে, বিভিন্ন সোর্স থেকে কনসেপ্ট গুলো দেখে তারপর আপনারা এটা সলভ করবেন। সো এটা একটা সেলফ স্টাডিও হয়ে যেত। এটা একটা। কিন্তু এক্সামের সময় তো সেলফ স্টাডির জায়গা নট কমন যে আপনার অটোমেটিক্যালি মাথায় আসবে। সো ইন দ্যাট কেস যা পড়িয়েছি এই সমস্ত কনসেপ্টকে কানেক্ট করেই কিন্তু কেসটা হবে। ফর এক্সাম্পল আমি এই প্রজেক্ট লাইফ সাইকেলের উপরেই হয়তো আমি একটা দিতে পারি কেস, এরকম হতে পারে। ঠিক আছে? বোঝাতে পেরেছি?
জি ম্যাম। জি ম্যাম। সরি, এক্সাম কয় এক্সামটা হচ্ছে ওই যে 5 তারিখের পরে 12 তারিখ যদি হয়, হ্যাঁ 12 তারিখ। ইয়েস, আচ্ছা। ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েরি ম্যাম, আছে কারো? হ্যাঁ জি ম্যাম, বলেন। আমার কোয়েরি হচ্ছে ম্যাম, আপনি যেদিন কেস দিয়েছিলেন আমি একদিন পরে সাবমিট করেছি, আপনার কাছে পৌঁছেছে কিনা, জাস্ট এটা এটার আমাকে জন্য আর দেখতে কি। হবে, এটা দেখতে হবে। আপনি কি আমাকে মেইল করেছেন? না ম্যাম, মেইল ওভার দ্য মেইলে না, ম্যাডাম আমি আমি জাস্ট মেইল করেছি, ক্লাসরুমে হ্যাঁ। গিয়ে হচ্ছে ইনপুট দিয়েছিলাম। ক্লাসরুমে? ঠিক আছে, আমি কাদের কাদের কাজটা পেয়েছি অন টাইম অ্যান্ড অফ টাইম, আমি সবটারই একটা স্কেডিউল করে আমি আপলোড দিয়ে দেবো। সবাই একটু দেখে নেবেন প্রত্যেকের স্ট্যাটাসটা, ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। বা জি ম্যাম, কাদেরটা ঠিক আছে। মিসিং সেটাও আমি ওখানে মেনশন করে দিব, তাহলে সুবিধা হবে। ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। সবাই ভালো থাকেন, দেখা হবে, অ্যান্ড ঈদ মুবারক। ঈদ স্টে মোবারক সেফ। ম্যাম। ঈদ মোবারক ম্যাম। ম্যাম। ঈদ মুবারক। স্টে সেফ। ঈদ মোবারক ম্যাম। ঈদ মোবারক ঈদ ম্যাম। মুবারক। ঈদ মুবারক। ঈদ মোবারক ম্যাম। ঈদ মুবারক।